Yes. Good morning to all of you. Okay, I welcome you for this session. So before getting into today's topic, we will recap what are the things we have discussed in the previous session. Okay. So contents discussed in the previous session. So registers of Intel 8085. Okay. So what is the purpose of registers in a microprocessor in general? Whether we will be having many number of registers or large number of registers, kindly type it in the chat. Kindly interact. No response. Yes, storage element inside the processor. Very good, Logos Nega, Anthony Surya. Gayatri, to store address. Okay, fine. To store the data or address of the data. Fine, we need registers. That means processing of data from the memory is faster or slower? Can you people type it in the chat? Accessing the data from memory is faster or slower when compared to register? When compared to register, memory la நம்ம data access பண்றது faster or slower? Yes, B and C class la correct type பண்ணிருக்காங்க. Slower is the correct thing. Registers நம்ம use பண்றப்ப it will be very faster. Okay. So to process the data, we need to store it which can be accessible by the CPU in a faster manner. Okay. So that's why we are having registers. Clear? Fine. So in the case of Intel 8085, what are the registers we have? Can you people type it in the chat? என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் 8085 மைக்ரோப்ராசஸர்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம்ப்பா. Can you type all the registers in the chat? Yes? Yes, accumulator register. Okay, 8 8-bit register and 2 16-bit register. The 8-bit registers are accumulator register BC, DE, HL. Okay, then the 2 16-bit registers are stack pointer, program counter. Very good. Many of you are typing the answer. I'm happy with it. Okay, fine. Then we have told you general purpose register. So out of this 10 registers, okay, how many are general purpose registers? That means these registers can be used to store only data. Yes, 6 registers. Very good, Gayatri. BC, DE, HL. Okay, that are the 6 registers which can be used for only general purpose. Okay, so apart from this, the other registers can be used for some specific operation. Okay, then we have discussed about register pairs. Okay, how many register pairs we are having in 8085 microprocessor? Yes, 3 register pairs. Okay, what are the 3 register pairs? What are the 3 register pairs? Very good. BC, DE, HL. Okay. How many bit data or what size of data I can store in a register pair? ஒரு register pairல எத்தனை bit data store பண்ண முடியும்? Yes, very good. 16-bit data we can store in the register pair. Okay, fine. Then special purpose of accumulator register என்னன்னு பார்த்தோம். 3 special functions. Okay, 3 purpose. Can you people say? You can unmute and say. Type பண்றது கஷ்டமா இருந்தா unmute பண்ணி சொல்லலாம்ப்பா. Clear? See, don't hesitate to unmute and speak. Okay, your friends are only here. Clear? Hesitate பண்ணாம you can unmute and speak. Okay. Sir, one of the operands must be stored in the arithmetic and logical operations, sir, in the accumulator. Yes, during ALU operation, one operand must be stored in accumulator. Very good. Then? Always stored in accumulator, sir. Yes, very good. Then? You transfer data between CPU and externally connected input-output devices. Very good. Super. Okay. Can you tell your name? Anthony Surya, sir. Okay, very good. Very good, Anthony Surya. See, like this, you can unmute and tell. If you are, see, question கேட்கிறப்ப சில விஷயங்கள் டைப் பண்ண டைம் ஆகலாம். You can unmute and tell also. Okay, if you are interested. Fine. Then,
So what is the special purpose of flag register? What is the special purpose of flag register? When the flag register will get affected? If a flag register or content change, yes, very good, Gauri Shankari. Hold the status of result. Very good. That is the correct answer. Okay. Hold the status of the result after performing ALU operation. Very good. Fine. The last ALU operation status will be held in the flag register. How many flag bits we have? 5 flag bits. Okay. Can anyone type? Sign, 0, auxiliary carry, parity, carry. Very good. Thank you. Then, what is the special purpose of program counter register? What is the special purpose of program counter register? Point the address. Very good. So, it must be having a 16-bit address. Yes, very good, Sajish. Address of next instruction. Okay, to be fetched. Memory lane nama next instruction enna edukanumo adanudaiya address yaatha irukum, it will be available in the program counter. Okay, keeps tracking the next instruction address. Very good, Logus Nega. Very good. Okay, fine. Then what about the special purpose of stack pointer register? Here it is mentioned as PC. Actually it is stack pointer register. Yes, P. Sorry. Stack pointer register. What about the special purpose of stack pointer register? Point the address of the stack memory. Very good. Top of the stack memory. Clear? Very good. Okay. So now we will continue about the registers of Intel 8085 microprocessor this session. Then we will go with 8085 bus and clock input. Okay, fine. So program status word. Here it is not a register. Okay. It is a combination of two registers. Okay. PSW அப்படின்றது it's not a register. By combining the accumulator register and flag register, we call it as PSW, program status word. Clear? That means when we are executing a program, fine, the result will present in accumulator register, whereas the status will present in the flag register. Combining these two will indicate, will denote what is the status of the program now. Clear? So last ALU operation result accumulator la irukum, adoda status vandu flag register la irukum. Combinedly these two together we call it as program status word. It is a 16-bit word which is the combination of the accumulator and flag register. So kindly observe this pattern. Totally 16 bits are there. Okay, PSW அப்படினு சொன்னோம்னா first 8 bit என்னது? From MSB the first 8 bits are accumulator content, the remaining 8 bits are flag register content. Okay, see, in your program if you are using the letter PSW, using the word PSW means it indicate the combination of accumulator and flag register. Clear? Fine. So it is not a separate register. PSW என்றது ஒரு register கிடையாது physically. Clear? Physically it is the combination of accumulator and flag together. In program we are going to use it, the word PSW. Clear? Is it clear for you or any doubt? Program நம்ம எழுதுறப்ப programல PSW அப்படினு யூஸ் பண்ணோம்னா மீனிங் என்ன? accumulator flag register சேர்த்து PSW னு சொல்றோம். Fine? Okay, later part of the program படிக்கிறப்ப we can understand how this can be used in the program. Okay, PSW. Fine? Next. Now we are going to discuss about the accessibility of 8085 registers. Okay, so far we have discussed about 10 registers. These registers can be accessible by the programmer. That means the programmer can be able to make use of this register, okay, so that you can perform any operation through your program. Okay, so we are categorizing the registers into two things. One is accessible register, the other one is non-accessible register. Okay, accessible register means these registers are accessible by the programmer. By writing some code, we can we can store or read some information from this register for our general operations. Clear? So the general purpose registers B, C, D, E, H, L and the special capable registers A, F, PC and SP are accessible by the programmer. Okay.
So இந்த registers மட்டும் தான் நம்மளோட instructionsல involve ஆயிருக்கும். Clear? Apart from this registers, we are having many registers. Okay, we are having some other registers which are used for internal operation. அதாவது CPU internal functioning காக அந்த registers use பண்ணிக்கும். Those registers cannot be accessed by the programmer. Okay, so non-accessible register, there are some internal registers which are not accessible by the programmer. Okay, so அதுல few are listed here. இதே மாதிரி நிறைய registers இருக்குது, non-accessible registers. That is also limited number, but it cannot be accessed by the programmer. Say for example, accumulatorல ஒரு data போடணும்னா என்ன instruction சொன்னோம்? ஞாபகம் இருக்குங்களா? Can you people remember? Accumulator registerல ஒரு data போடணும் அப்படினா ஒரு instruction சொல்லி கொடுத்தோம். Do you people remember? Sample ஒரு instruction காமிச்சோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? Okay, fine. See, programming குள்ள நம்ம இன்னும் போல, அதனால worry பண்ணிக்க வேண்டாம். Okay, யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கான்னு கேக்குறதுக்கு தான் I have asked. Fine. Antony Surya typed move A, B. Okay, the meaning for this is B registerல உள்ள டேட்டாவை A க்கு மூவ் பண்றோம்னு அர்த்தம். கரெக்ட்டுங்களா? I have told you MVI A, some data, we can type it. Clear? That is the instruction used to move the content to accumulator register. Any 8-bit data I can move to accumulator is MVI A, the 8-bit data. Clear? See, through program, yes, Kritika Devi typed MIV கிடையாதுப்பா, MVI. Okay, move immediate. MVI A, 27H. Okay, she typed an instruction. Clear? So by this means you can access the accumulator register. Okay, but non-accessible registers you cannot specify in your instruction. Okay, those registers are instruction register, memory address register, memory data register, temporary register, temp W and Z. Okay, kindly make a note of this registers. This registers user or programmer cannot be able to store some data, or you can add data present in this particular register or not possible. Okay, these registers are used for internal operation by the CPU. Okay, the CPU make use of this register for internal operations. Okay, can we proceed with this? Can we proceed? So accessible, non-accessible, difference புரிஞ்சுதா? Yes? Yes or no? Yes, fine. Now we will move. So the registers note பண்ணிக்கோங்க, we will go one by one. First, here we have put a block to explain how the instruction is flowing. That means memory ல இருந்து எனக்கு instruction எப்படி என்னோட processor குள்ள போகுதுன்னு already we have discussed. Clear? So we have told program counter. Okay, what is the purpose of program counter? Can you people say one more time? Program counter ல என்ன இருக்கும்? Can you people say? Can you people say? Yes, address of next instruction. Correct? So program counter la ulla value enadhu? It is a 16-bit value that will get stored temporarily in MAR register. MAR stands for what? Memory address register. Why this register we are having here? Why this register we are having here? Fine. Once the program counter store the 16-bit address in MAR, okay, it will be available till the memory content is accessed. And the memory operation முடியிற வரைக்கும் இந்த ரெஜிஸ்டர்ல தான் இருக்கும். Meanwhile, the program counter gets incremented to point the next address. Is it correct or not? Program counter என்ன ஆகும்னு சொன்னோம், ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மெமரியில இருந்து ஒரு கண்டென்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், it points to the next instruction சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸை ஹோல்ட் பண்றதுக்கு definitely we need MAR register. Is it clear? Is it clear or not? See, program counter is sending an address, 16-bit address, from which memory location it has to take the code or instruction. நம்ம ப்ரோக்ராமோட லைன், ஒரு லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த அட்ரஸ்ல இருக்குது, that is held by the program counter, address of the next instruction. Clear? So it will get stored into the MAR register for temporary purpose. Clear? So during this particular operation, MAR register la the 16-bit address will be there. Meanwhile, program counter என்ன ஆயிடும்,
It will increment to point the next address, but the content in MAR will be as it is. அப்பனா மீனிங் என்ன? கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ரன் ஆயிட்டு இருக்கோ அந்த அட்ரஸ் யார்கிட்ட இருக்கும்? MAR ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச் பண்ணனும் இல்லையா? that address will be available in the program counter. Fine. So MAR register 16-bit address போய் memory address ஆயிடுச்சு. Correct? Correct or not? The 16-bit address from MAR register is addressing a memory locations, an 8-bit memory location. Correct? The address is 16-bit. And the 16-bit address ஒரு register இருக்கு. The size of the register in all the memory location is 8-bit only. So memory என்றது என்னதுப்பா? You will be having many storage space with an 8-bit. Clear? So that 8-bit code instruction எனக்கு என்ன ஆகுது? Through data bus it is getting into MDR register. Kindly observe, எங்க போகுது பாருங்க, MDR register, memory data register. This is also for temporary purpose. Clear? So once the program counter stores the address into MAR register, from that address the memory location is enabled. Okay, from the CPU we will be getting one more signal, control signal வரும், read signal வந்த உடனே அந்த content எங்க போகுது? MDR register க்கு போகுது. Correct? If the information what I got is a code, நான் எடுத்தது if it is a code, then it will move to instruction register. நல்லா கவனிக்கணும். If the thing what I have fetched from the memory is a code, then it will go to instruction register, or else it will move to the corresponding register. Say for example, இப்படி எடுத்துக்கலாம், MVI A, 37H. Okay, 37H. Consider this instruction. Okay, consider this instruction. I have typed in the chat. Kindly observe it. MVI A, 37H. Okay, so in the particular instruction la 2 byte இருக்கும் நமக்கு. Later part of the time I will explain you how it is 2 bytes. Okay, as of now for explaining this concept I am typing. Clear? See, மேல நான் எழுதியிருக்கிறது instruction, கீழ நான் எழுதியிருக்கிறதுக்கு அதுக்கு corresponding ஆன code memory locationல 2 bytes we will be going to store. 3E37. Clear? We don't know what is the meaning for 3E, but the computer knows, the CPU knows. Clear? So 3E stands for, according to the machine, it is move an immediate data to accumulator register. So for next memory, immediate memory என்ன இருக்கணும்? Data இருக்கணும். So first உள்ளது என்னது? It is an instruction 3E. What about 37? It is a data. An instruction contains what operation it has to do and the operand. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் என்ன வேலை செய்யணும், அதுக்கு உண்டான டேட்டா என்ன, ரெண்டுமே அதுல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. கிளியர்? So 3E denotes we have to move a data to accumulator register. That's all. What about the data? 37. It is available in the next memory. Clear? Okay. Now you assume. I'm going to maximize the screen. Okay. Now you assume we are having a memory. Okay. So இங்க உள்ள memory தான் நான் இங்க point பண்ணியிருக்கேன். Clear? I'm going to take two locations. Consider this is 8000H. Okay, this is 8000H. That means 16-bit hexadecimal value. Clear? The next memory is 8001H. So இப்ப நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு 3E நம்ம இங்க எழுதிடலாம். Clear? The next memory இதுல நான் என்ன எழுத போறேன்? 37. Okay, kindly observe. This diagram indicates only the instruction flow. Okay. See, this combinedly we call it as an instruction MVI A, 37H. MVI A, 37H. Okay, 37 small h I am putting 37H. Clear? So MVI A, move an immediate data to accumulator 3E. This is the op code. So this is the code part. The 37, it is a data. Clear? அப்ப என்ன நடக்கும் பாருங்க. Initially program counter will send the address 8000. இங்க 8000 address store பண்ணிடும். When executing the program from 8000 memory, MAR ல 8000 store ஆயிடும். So from 8000 what data we will be getting?
3E. The 3E is now an instruction code. Instruction ulla coding path, correct? It will move to MDR register. From there it is getting stored into the instruction register 3E. So 3E அப்படின்றது எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? Instruction registerல ஸ்டோர் ஆயிடும். That means 0011, okay, 1110. This is an 8-bit content. It is available in the instruction register. Clear? நல்லா கவனிக்கணும். Program counter will send the address of the instruction to be fetched. It gets stored in MAR register. From the address memory, we are getting the code to MDR register. It will get stored to instruction register. Clear? Till this process is over. Okay. The MDR register 3E அப்படின்ற value, it will be remain. Okay. Now this instruction register, the content present in the instruction register is given to the instruction decoder. Okay. The purpose of this instruction decoder is what is the meaning for this 8-bit pattern that can be generated by the timing and control unit. So for 3E அப்படின்ற pattern 00111110 எனக்கு instruction register க்கு வந்துட்டு decoder க்கு போனுச்சுனா it understand after decoding this particular bit pattern, the CPU understand it is going to move a data in the next memory to A register or accumulator register. For that it will generate the control signal. So meanwhile எனக்கு என்ன ஆகும்? program counterல initially 8000 தான் இருந்துச்சு. Okay, so next memory என்னது? 8001. Okay, so that will get stored in MAR register now, 8001. Correct? So from the memory 8001, inge available என்னது? Data. So it will go to MDR register. From here it will go to A register. Say for example, internal தான் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம். கரெக்ட்டுங்களா? Wait a minute. So from here it will go to A register. For example, I am telling, okay, இங்க நம்ம mention பண்ணிருக்க வந்து A register னு வெச்சுக்கலாம். Okay, so this is accumulator register, you assume. Okay, நல்லா கவனிக்கணும். Instruction code, okay, that we call it as opcode. 3 ன்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? opcode னு சொல்லுவோம். It will go to instruction register. Instruction decode ஆகுது. Fine. Then it will do the operation to perform that operation. To perform that operation, it will generate the control signal. Clear? So இப்ப என்ன பண்ணோம் next? program counterல உள்ள value MAR க்கு போகும். Fine. So 8001, so 37 ன்ற value வருது. A register enable ஆகும். It will get stored into the A register. Clear? So இங்க நம்ம block diagramல காமிச்சிருக்கிறது only instruction flow, data flow காமிக்கல. Clear? அப்ப meaning என்ன? When you are executing an instruction, code part, data ரெண்டு இருக்கும். Okay, opcode, operand அப்படினு சொல்லுவோம் technically. opcode எங்க போகும்? instruction register க்கு தான் போகும். Whereas operand எங்க போகும்? corresponding register. Say for example MVB, 37 னு போட்டுட்டா எனக்கு என்ன ஆகும்? First MVB க்கு opcode இருக்கும். Clear? Next 37 ன்ற data B register க்கு எடுத்துட்டு போகும். Clear? So here the block diagram mentioned is for instruction flow. Fine. Instruction iranda, it will go to instruction register. Okay. So what about the size of instruction register? Can you people type it in the chat? Can you people type it in the chat? What about the size of instruction register? Whether it is 8-bit or 16-bit? நம்ம மெமரில இருந்து எடுத்துட்டு போன வேல்யூ என்னது? 3E. Obviously it is an 8-bit information, correct? Yes, Anthony Surya typed 8-bit. What about in BC and ET class? Kindly respond. So now you got a clear idea. இங்க நம்ம மூணு ரெஜிஸ்டர் பார்த்திருக்கோம் which are non accessible register which are used by the CPU for internal operation. One is MAR, memory address register. It holds the address available in the program counter, okay, temporarily. Then MDR register, the information what we got from the memory is temporarily stored in MDR register. Then we have instruction register. The content if we got is a instruction, it will be copied to instruction register or else it will go to the corresponding register. Clear? So can you people type in the chat what about the size of MAR, MDR and the instruction register? Clear? IR register, simply we can say IR register. Instruction register can be termed as IR register. Can you people type? Quick, கொஞ்சம் faster type பண்ணுங்க பாப்போம்.
MAR எத்தனை bit register, MDR எத்தனை bit register, instruction register எத்தனை bit? Kindly specify, type in the chat. Instruction register 8 bit, very good. Anthony Surya type. Okay. What about the size of MAR register, MDR register? Yes, very good. MAR register is 16 bit. Karthikeyan typed, Anthony Surya typed, Sivakumar, anybody is typing. Okay. MDR register is holds 8 bit. Clear? So meaning nalla புரிஞ்சுக்கணும். 16 bit அப்படினா அது வச்சிருக்கிறது என்னது? It is an address. Clear? 8 bit அப்படினா it holds either the instruction code or data. Clear? Fine. So this 3 registers we cannot program. Say for example MAR register la na ஒரு value போடணும் அப்படினா it is never possible. It is not under the control of user program. It is done by the CPU for internal operation, to carry out the internal operation, Clear? So that's all about this instruction flow. Okay. Now we will have few more registers. So அதனுடைய usage என்னன்றது பார்க்கலாம் next. So now we are going to discuss about the purpose of W and Z register. W and Z registers are non-accessible register. That means through program you cannot put any content in W and Z register. These two registers are also used for internal operation of the CPU. Okay. For example, 8085 la exchange operation ஒன்னு இருக்கு. Okay. What do you mean by exchange? In general, exchange na enna meaning pa? What is the meaning for exchange? Common word the exchange அப்படின்றது என்னது? See, generic word exchange, what it means? Transfer. Okay, transfer அப்படினா மீனிங் என்னப்பா? ஒரு இடத்துல இருந்து லோகஸ் நேகா டைப்ல give and take. Okay, எதை கொடுக்கணும் எதை வாங்கணும். Say for example, if I am having 2 registers, so அதுல நான் உள்ள ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள டேட்டாவை நான் இன்னொரு ரெஜிஸ்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? அதுல உள்ளதை நான் வாங்கணும். Like what லோகஸ் நேகா and தன்யா டைப். Okay, we are swapping. Simply we can say swapping of data. Exchange ன்றது இங்க மீனிங் என்ன? Swapping. இங்க உள்ளது அங்க உள்ளது இங்க. Clear? மொபைல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படினா என்ன பண்ணுவீங்க? மொபைல் போன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேல அப்படினா என்ன பண்ணுவோம்? பழைய போனை கொடுத்துட்டு புது போனை வாங்கிப்போம். நம்மள்ட்ட இருந்தது கடைக்காரங்களுக்கு போயிடும். கரெக்ட்டா? கடைக்காரங்கள்ட்ட இருந்தது நமக்கு வந்துரும். Is it clear or not? Similarly, in 8085 microprocessor, we are having exchange operation. Clear? So W and Z registers can be used while executing exchange instruction. XCHG இங்க நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா? This is an instruction used to exchange the instruction. எப்படின்னு பார்க்கலாமா? Shall we proceed? Okay, pictorially இங்க ஒரு diagram, we are going to pictorially explain this concept. எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Fine. So XCHG is an instruction. The 16-bit content available in HL register pair is going to be exchanged with the 16-bit content of D register pair. அப்பனா மீனிங் என்ன? HL register pairல என்ன டேட்டா இருந்துச்சோ அது D க்கு வந்துரும். D ல இருந்த வேல்யூ எங்க போய்டும்? HL க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். Clear? This process we call it as exchange. Okay, the exchange operation can be done only between HL and D register pair. Please kindly remember this. Clear? நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறப்ப இத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் பேர்ஸ்க்கு வேணாலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது. It can be done only between HL and DE through exchange instruction. Clear? சரிங்க சார், நான் HL ல உள்ளதை கொண்டு போய் DE ல வச்சா DE யோட கண்டென்ட் என்ன ஆயிடும்? சேஞ்ச் ஆயிடும். அப்ப DE ல உள்ள வேல்யூ HL க்கு வர முடியாது. Clear? To do this operation, intermediately we are having W and Z register. எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? Shall we proceed? Yes. Shall we proceed? Yes. Yes. Fine. இந்த பிக்சர் நல்லா பாருங்க. இதுல நீங்க என்ன பாக்குறீங்க? மேல இருக்கிறது என்ன பாருங்க? DE register pair. கீழ இருக்கிறது என்ன பாருங்க? HL register pair. In between ல we are having WZ register. Clear? W and Z register. நல்லா கவனிங்க. First step என்ன நடக்குது பாருங்க.
அந்த arrow போட்டுக்கிறதுல 1 ன்னு போட்டுருக்காங்க இல்லையா, அங்க என்ன நடக்குது பாருங்க. From DE register pair, எல்லாம் கவனிங்க, from DE register pair the content is copied to W user. First point. Clear? Okay, arrow இங்க தப்பா மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். From the content of DE register pair HL னு வச்சுக்கலாம். This can be HL. Sorry for the inconvenience. This can be HL. Okay, so HL register pair ல உள்ளது இப்படி வந்திருக்கு. DE to கரெக்டா தான் இருக்கு. சாரி, கரெக்டா தான் இருக்கு. சாரி, I'll explain you. I'll maximize the screen so that you can see it clearly. Okay, arrow சின்னதா இருக்கிறதுனால நமக்கு கிளியரா தெரியாம இருந்துச்சு. Okay, wait a minute. So this is the first point, first step. Now it will be visible to all of you. I hope so. Fine. First, the D register pair content. D ல உள்ளது W க்கு வந்துருச்சு, E ல உள்ளது Z க்கு வந்துருச்சு. Okay. Now the DE content is also available in WZ. Correct? First step. அடுத்த step என்ன பண்ணலாம்? DE register pair copy is now available in WZ. So இப்ப DE register pair content இப்ப எனக்கு போனாலும் கவலை கிடையாது. So second step என்ன நடக்கும்? What about the second step? Image பார்த்தே பதில் சொல்லலாம். Or else I will type some value so that you can understand. So now we assume 1 2 3 4 இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, initially இங்க வந்து 5 6 7 8 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 5 6 7 8. So both register pairs are holding a 16-bit information. Fine. First step என்ன சொன்னோம்? WZ ல உள்ள, I mean D ல உள்ளது WZ க்கு வந்துரும்னு சொன்னோம். So 1 2 3 4 is available now in both DE and WZ. Okay, first step முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் second step என்ன போட்டுருக்கோம் பாருங்க. From HL the content is moved to DE register pair. Correct? So இப்ப என்ன ஆயிடும்? This old content is replaced. So இது என்ன ஆயிடும்? 1 2 become 5 6. Okay, this 3 4 become 7 8. Fine. What about the third step? The third step is from WZ it is copied to HL register pair. Clear? So what it become? So 12 அப்படின்றது இங்க வந்துரும் 1 2. So here it become 3 4. So the initial content என்ன இருந்துச்சு பாருங்க. 1 2 3 4 is available in DE register pair. Okay, HL register pair is having 5 6 7 8 initially. Correct? After executing the exchange instruction, by this means the content available in HL register pair get exchanged with DE register pair. Okay, so without this WZ register it is not possible. So for this operation internally the WZ register pair is used. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes? Yes. Clear? So அப்ப இந்த மாதிரி specific, I mean some internal operation, to carry out some internal operation, this kind of non-accessible registers are used by the CPU. WZ register la I can't put any data, I can't access the content of WZ register through program. Okay, whereas the CPU do internally. Fine. So this is the notation. So H ல உள்ள content D க்கு போயிடுச்சு, D ல உள்ள content H க்கு வந்துருச்சு. Similarly the lower byte of the register pair L ல உள்ளது E க்கு, E ல உள்ளது L க்கு காப்பி ஆயிடுச்சு. That's all. Clear? Okay, now finally we are going to see the purpose of one more non-accessible register, temp register. We will discuss now. Fine. Shall we proceed? Shall we proceed? Yes. Fine. Before that, ALU of 8085 microprocessor. So the arithmetic and logic unit of 8085 microprocessor என்னென்ன ஆபரேஷன்லாம் பண்ணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம். Generally ALU stands for arithmetic and logic unit. Okay, ALU stands for arithmetic and logic unit.
So it is definitely going to perform arithmetic and logical operation. Enna operation la perform pannundradhu paakalam. Fine. Then we will get into the operation of ALU. Okay. So 8-bit binary addition with without carry. Appadina meaning enapa? Rendu number add பண்ணோம். Fine. See, say for example add b அப்படினு சொன்னோம்னா, for example add b அப்படினு சொன்னோம்னா, add b அப்படினா மீனிங் என்னன்னு சொல்லிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? So இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆல்ரெடி சொன்னதனால நான் கேக்குறேன். ஞாபகம் இருந்தா டைப் பண்ணலாம். So a ல உள்ள டேட்டா கரெக்ட்டா, a ல உள்ள டேட்டா எது கூட ஆட் ஆகும்? b கூட ஆட் ஆகும். கரெக்ட்டா? So one of the operand கண்டிப்பா accumulator னு சொல்லிருக்கோம். add b னா one of the other operand is present in b register. After performing this operation ALU என்ன பண்ணும்? a registerல போய் ஸ்டோர் பண்ணிடுன்னு பார்த்தோம். Clear? So this is normal addition operation without carry. இப்போ நம்ம இங்க சொல்லிருக்கிறது without carry. Clear? இதே with carry அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. Clear? So instructions படிக்கிறப்ப அதை நம்ம லேட்டர் பார்க்கலாம். So அது ADC அப்படின்னு சொல்லுவோம். ADCB அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, இந்த இடத்துல வந்து ADCB னு வரும். Instead of add b we have another instruction ADCB அப்படின்னு இருக்கு. இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, addition of accumulator plus the mentioned register with carry bit. நல்லா கவனிக்கணும். A and B are 8-bit register. What about carry? What about carry? Whether it is 8-bit or single bit? Sorry, I think full screen karla நினைக்கிறேன். Yes, yes, full screen karla. Wait a minute. Okay, I hope now it is visible. Okay, sir. I hope now it is visible. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, ADCB stands for A plus B பண்றோம் with carry. அப்பனா மீனிங் என்ன? previous additionல எனக்கு carry வந்திருக்கலாம், அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ண சொல்றதுதான் addition with carry. Okay, so it can perform addition, normal addition, that means without carry. It can also perform with carry. Fine. Then 16-bit binary addition. இங்க with carry without carry அப்படி கிடையாது. Okay, without carry மட்டும் தான் இங்க 16-bit addition அப்படினு சொன்னோம்னா it can perform the addition of, see, can you people type it in the chat? 16-bit addition அப்படினு சொன்னா கண்டிப்பா டேட்டா எங்க இருக்கணும்? ரெஜிஸ்டர்லயா, ரெஜிஸ்டர் பேர்லயா? Whether the data must present in register or register pair? Yes, definitely it must be present in register pair. Okay, so இப்ப ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் பேர்ல உள்ள கண்டென்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா we have an operation. Okay, 16-bit binary addition operation இருக்குது. For that we have instruction. See, instructions and all we will see later. Fine. Then 2-digit BCD addition. Okay, to represent a single digit BCD number we need 4-bit. Okay, so 2-digit அப்படின்னா 8-bit. கரெக்டா? So ரெண்டு digit BCD numbers we can perform addition operation. Okay, BCD addition is also possible. Okay, binary addition na meaning என்ன? 9 plus 1 அப்படின்னா A ன்னு சொல்லுவோம் பைனரியில. கரெக்டா? 9 plus 1 என்ன சொல்லுவோம்? A அப்படின்னு சொல்லுவோம். BCD additionல என்ன சொல்லுவோம்? 9 plus 1 10 1 0 ன்னு சொல்லுவோம். Clear? Then 8-bit binary subtraction with without borrow இருக்குது. Then 8-bit logical operation and or XOR not operation. Okay, so ரெண்டு 8-bit டேட்டாவை ஒரே நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம்? perform logical AND operation or OR operation, XOR operation, not operation, எது வேணா perform பண்ணலாம். Clear? Then bit shift operation, rotate operation. Shift register நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லீங்களா digital electronicsல. Like that we can shift the register content by 1 bit either right hand side or left hand side. Okay, that we call it as rotate operation. Rotate na meaning என்ன அப்படின்றதெல்லாம் later பார்க்கலாம். Clear? So these are the operation can be done by the ALU of 8085 microprocessor. Okay, அதுல ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு பார்க்க போறோம். How the addition of two data can be performed in the ALU. Fine. Can you people type it in the chat? What about the circuit present in the ALU for performing the addition operation? For performing the addition operation, ALU la kandipa enna circuit irundagum that we have studied in the digital electronics. Yes, very good. Adder circuit must present. Clear? Binary adder circuit must present. 8-bit binary adder circuit kandipa ulla namakku enna irukku? It is available. Clear?
Now you consider this picture to understand the operation of 8085 ALU. Okay, so now you imagine so here I am going to have some register. ஏதோ ஒரு register இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So here we will be having register array. Okay, we can imagine this is B register, this is C, okay, D, E, H, L. Okay, so now I am imagining accumulator la enak or value irukku vechukalam 28 irukku vechukalam 28H. I am imagining, I am assuming. Okay, then C register la for example 32H irukku vechukalam 8-bit data 32 irukku vechukalam. Clear? Now this ALU, it is going to add the content of A and B. Fine. So adukku enna instruction sonnoma? Can you people type it in the chat? Can you people type it in the chat? To add the content of A register and C register, enna instruction nama use pannalam? தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, just try பண்ணுங்க. தியரி படிக்கிறப்பே நமக்கு சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அங்க போறப்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Are you typing? For this, yes, very good Anthony Surya, very good, super. Anthony Surya typed the correct answer from A and B classroom. Okay, BCET classroom la yarume edum type பண்ணலையேப்பா. A register content C கூட ஆட் பண்ணனும். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்? B கூட ஆட் பண்ணனும்னா add B, C கூட ஆட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? Yes, very good, thank you. Okay, fine. So now you carefully observe. So நல்லா கவனிங்க, ALU ல எப்படி ஆபரேஷன் நடக்குது பாருங்க. ஒன் ஆஃப் தி ஆபரண்ட் கண்டிப்பா A ல தான் இருக்கும்னு சொல்லியாச்சு. So A ல இருந்து ஒரு 8-bit டேட்டா வந்தாச்சு. எங்க போய்டும்? ALU க்கு one of the input is available from the accumulator register. Fine. What about the other data? It is from the temporary register. நல்லா கவனிக்கணும். From the C register, the content is copied to the temporary register. இங்கே content copy ஆயிடும். Clear? This register we cannot program. Okay, when I am executing the instruction add C, automatically நமக்கு என்ன ஆகுது? C register ல உள்ள data எனக்கு எங்க காப்பி ஆயிடுது? It will get copied to temp register. Fine. So one data from accumulator and another data from the temporary register, it is getting into the ALU. So இங்க உள்ள ALU ல we will be having an 8-bit binary adder circuit. So அதனுடைய result sum எங்க போகுது பாருங்க. The outcome is going to the internal bus. The internal bus வழியா எங்க போகுது பாருங்க. It is getting stored into the accumulator. அப்ப accumulatorல இருந்த இந்த 28H அப்படின்ற டேட்டா என்ன ஆயிடும்? 5A அப்படின்னு போயிடும். 5A 28 and 32 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 5A ன்னு வரும். பிட்வைஸ் ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். கிளியர்? சோ இங்க நம்ம கொடுத்தது என்னது? 28H. ஓகே, இங்க கொடுத்தது என்னது? 32H. கிளியர்? இங்க வெளியில வந்தது என்னது? 5AH. Clear? Okay, one more thing. நீங்க add C அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றப்ப once the data 28 32 இங்க வந்த உடனே நமக்கு அடுத்த சைக்கிள் வந்து இங்க வந்து ஸ்டோர் ஆகும். கரெக்ட்டுங்களா? அந்த டைம்ல இந்த பாத் வந்து எனக்கு டிசேபிள் ஆகும். That means once the data getting added at the time itself, this inputs will be disabled. அதாவது மீனிங் என்ன? சைக்கிளிக்கா ஆட் ஆயிட்டே இருக்காது. கரெக்ட்டுங்களா? ஒன்ஸ் ALU ஆபரேஷன் முடிஞ்ச உடனே this result will get available to accumulator register. further addition நடக்காது. further addition எப்ப நடக்கும்? again add C கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 5A again 32 இந்த கண்டென்ட் கூட வந்து ஆட் ஆகும். Okay, so what is the meaning for accumulation? What is the meaning for accumulation? Accumulator அப்படின்னா மீனிங் என்ன? It is accumulating the data. That means ஒரு addition operation நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா, say for example add B கொடுத்தோம். கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்து add C, add D, add E,
add H, add L. இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றப்ப என்ன ஆகும்? It is accumulating the result. Previous result அப்படியே வச்சிருக்கோம். Next data நீங்க add பண்ண என்ன ஆகும்? It will get accumulating the result. That's why it is termed as the word accumulator. It accumulates the ALU result. That's why it is termed as accumulator register. Clear? Are you able to understand this ALU operation? Fine. இப்ப நடந்த ALU operation, say for example 32 28 bitwise add பண்ணா என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா? 0 0 1 1 3. Okay, 2 க்கு என்ன பண்ணுவோம்? 0 0 1 0 32. Okay, then 28 க்கு என்ன பண்ண போறோம்? 0 0 1 0 2. 8 க்கு 1 0 0 0. That's all. Fine. Now you add bitwise add பண்ணுங்க 0 1 0 in the particular bit position D3 bit. இத add பண்றப்ப எனக்கு என்ன வருது? Sum வருது. There is no carry. இந்த இடத்துல carry வரல. Okay, this box denotes auxiliary carry. Now you further add 1 0 1 1 0. So there is no carry out from this operation. So it is 0. Now you tell me, what about the sign of this result? Kindly type it in the chat. What about the sign? Whether the result is negative or positive? Yes, very good. Positive. Correct? So sign flag la enna irukanum? What must be the content present in sign flag? Do you remember the word format? Sign flag. Adutha enna sonnom? Zero flag. Okay. Don't care. Auxiliary carry. Okay. Then don't care. Then parity. Then don't care. Then finally carry. This is the 8-bit word format of flag register. Correct? So for sign flag enna irukum pa 0. Result positive nu sonningala adanaala 0. Adutha zero flag. Whether the result all the bits are 0. எனக்கு கிடைச்சிருக்க ரிசல்ட் 0வா கிடையாது. அப்ப என்ன ஆகும்? There is no zero flag. Zero flag or reset. Don't care 0 னு assume பண்ணிக்கலாம். Then there is no auxiliary carry 0. Then next bit don't care. Don't care க்கு நான் 0 னு assume பண்ணிக்கிறேன். There is no guarantee for this. Some cases it may be 1 or 0. Fine. Then parity. How many ones we are having? 1 2 3 4. Even parity. Parity bit set ஆகுமா reset ஆ? I have got even parity. So what about the parity bit? இந்த ரிசல்ட்டை பார்த்து சொல்லலாம். ரிசல்ட்ல உள்ள இந்த 8 பிட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த 8 பிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. We are having 4 number of ones, so it is even parity. So even parity அப்படின்னா parity flag என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம்? செட் ஆகும். கரெக்டா? Then don't care. 0 னு assume பண்ணிக்கலாம். There is no carry. So flag registerல இப்போ 8 bit என்ன இருக்கும்? 0 4 இருக்கும். It indicates the status of the result. Clear? 5A is the result. It is held by the accumulator register after ALU operation. What about the flag register? It holds the status of the result. So the 0-4 ku meaning enna? Positive result, non-zero result. There is no auxiliary carry. Fine. We have even parity and there is no carry from the result. Clear? So these are the things we can infer from the flag register. Positive result, non-zero. Okay. Even parity result. There is no carry and the auxiliary carry. These are the things we can infer from the flag register. So that's all about the ALU of 8085 microcontrollers. Clear? Fine. Now we'll move to the next slide. So inga namakku unnoru register nama padichachu, temp register. So totally we have discussed MAR register, MDR register, IR register, W and Z register, then temp register. This registers, all these registers are accessible register or non-accessible register, under which you can categorize. Can you people type it in the chat? From a path registers ellame accessible or non-accessible? Non-accessible register, very good. That means these registers are used for internal operation by the CPU. Clear? Any doubts? NON, Dixon, NON, non-accessible register. Okay? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதப்பா? Is it clear? Yes. So அப்ப நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுத போற ரெஜிஸ்டர்ஸ் என்னென்ன? அக்குமுலேட்டர், B ரெஜிஸ்டர், C ரெஜிஸ்டர், D, E,
H, L, stack pointer, program counter. கரெக்டா? இந்த 10 ரெஜிஸ்டர் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும். Other registers are meant for internal operation by the CPU. Fine? Okay. So that's all about the registers and the ALU of 8085 microprocessor. Now we are getting into the new topic. Okay. So 8085 microprocessor la bus எப்படி இருக்க போகுது? Fine. How the clock signal is generated to your CPU, that we will discuss now. Fine. Shall we proceed? So registers la edha doubt irundhuchna you can unmute and ask, or you can type it in the chat. Sir, registers, without knowing the hardware available in the CPU, you cannot able to write assembly language program. நல்லா சொல்றத புரிஞ்சுக்கணும்பா. உங்களோட கம்ப்யூட்டர், நீங்க யூஸ் பண்ற பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் ஆர் லேப்டாப்ல you are running the C program, correct? உங்க கம்ப்யூட்டர் தான் அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுது, correct? Do you know what are all the registers available in your CPU of the computer? தெரியுமா உங்களுக்கு என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு உங்க கம்ப்யூட்டர்ல உள்ள CPUல? Yes or no? No. Logos Nega typed, Dixon typed, no. Correct? But still you can write some program and it is executed by the computer. Correct? That means to write high level language program, okay, எனக்கு என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்குது, அது எத்தனை பிட், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது. Fine? Clear? But when you are writing the assembly, see, minimal hardware knowledge வேணும். Even to write the higher level language program, minimal hardware language we should know. Clear? Whereas assembly language, to write the assembly language program, in short we call it as ALP. I will type it in the chat. ALP stands for assembly language programming or programs. Say, okay, assembly language program. I typed in the chat ALP. To write this particular program, you must know what are all the registers present, what about its size, okay, how to handle those registers. Say for example, when you are performing the addition of two data, you must use accumulator register to store one of the data. Clear? Similarly, after ALU operation, the result must present in accumulator. This things and all you have to know when you are writing ALP, assembly language program. Okay, fine. Okay, now we will proceed into, okay, we will revise. So already nariya question ketudha class session poitu irukku. Anyhow, we'll ask some question. What is the basic element of a register? Okay, now our number solra unga unmute panni answer pannalam. Okay, even though many of you are typing in the chat, I will mention some number. Okay, 19T116 Sambat, kindly unmute and speak. 19T116 Sambat. What is the basic element of a register? Sambat, if you didn't respond, you will be marked as absent. 19T116, am I audible? No response. Yes ma'am, I am audible, but he is not responding. Chat liye onnu kaanum. So Sambat ka absent mark panikala ma'am. Okay, 19T108 Ilango. 19T108 Ilango. No response. Okay, I will ask someone. 19L347 Swati. 19L347 Swati. Are you there? Kindly respond. Okay, 19L342 Sona. Yes, very good Sona. What is the basic element of a register? Can you say?
see register அப்படினு சொன்னோம்னா அதுல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? say for example 8 bit register அப்படினா what will be present? Do you know the answer or not? So now kindly respond. Okay, I will ask some question from the A class. 19L224 Meyyappan. 19L224 Meyyappan. நிறைய பேர் சும்மா உட்கார்ந்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு எங்கேயோ போயிட்டாங்க பேருக்கு. 19L224 Meyyappan, kindly respond. No response. Okay. 19L208 Brinda. 19L208 Brinda. Kindly unmute and speak or else type it in the chat. ரெண்டுமே பண்ணலனா you will be marked as absent. அட்லின் மேம் நான் சொல்ற நம்பர்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க மேம். இப்ப சொன்ன நம்பர்ஸ்லாம். ஓகே மேம். நோட் பண்ணிட்டேன். எதுவுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா ஆப்சென்ட் போட்டலாம் மேம். ஓகே 19L141 Shivakumar. Yes sir. Yes, I think you have typed in the chat. Can you say it? What is the basic element of a register? Sir, flip-flop and latches, sir. Yes, very good, Shivakumar. Thank you. Okay. So the basic element of a register is flip-flop. You can mute yourself, Shivakumar. Thank you. Okay, fine. See, உங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் வச்சுதான் நாங்க வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து நாங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். கிளியர்? யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலையோ அப்படின்றது கவனிக்கல அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுது. இல்லைன்னா நான் நடத்தினது புரியல, ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணுதான் இருக்க முடியும். கிளியர்? when I am asking whether any doubt அப்படின்னு கேட்கிறப்ப நோன் தான் டைப் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒன்று நம்ம இல்லைன்னு அர்த்தம், அந்த இடத்துல நம்ம இல்லாம இருக்கலாம். அதர் எண்டில் ஃபோனை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே போயிடும். ஃபைன். which register must be used to store one of the operand while performing ALU operation? Can you people type it in the chat? Yes, many of you are typing accumulator register. Okay, B and C class la very few are typing. B, C, E, T class la only very few are typing. Okay, see interaction patadapa. Fine, B, C class la only very few are typing. Still, yes, now we are getting the answers. Okay, so யாரெல்லாம் at least answer type பண்றோமோ அவங்களாம் முடிச்சிட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கலாம். Clear? உங்களோட chat history, okay, the class content, everything is getting recorded. Clear? Fine. So accumulator register. How many 8-bit general purpose registers are available in 8085 microprocessor? Can you type it in the chat? 6 is the correct answer. Many of you are typing 6 in both classes. Okay, that's the correct answer. Fine. How many 16-bit registers with special capability are available in 8085 microprocessor? எத்தனை 16-bit register இருக்குப்பா? ரெண்டு. என்னென்னு சொல்ல முடியுமா? What are the two 16-bit registers? Yes, PC and SP. Okay, PC and SP. Thank you. Stack pointer and program counter register. Okay. Name any 3 non-accessible register. So என்னென்ன non-accessible register நம்ம நடத்தணும்னு இப்போ தெரியும். Recently we have discussed now in this session. Okay. So அதில் ஏதாவது 3 கேட்டிருக்கிறோம். Yes, IR, MAR, MDR. Okay. Then apart from that we have W and Z register and temp register or temporary register. Clear? Fine. So that's all about the registers and ALU operation of 8085 microprocessor. Now we will move into bus and the clock input. So first we will go into the clock input. We have told you the microprocessor or CPU is executing your program line by line. Over line ada execute பண்ணனும் படிச்சோம். கரெக்ட்டா? So one after the other. Okay. Fine. For this it has to execute the program in a sequence, in a sequential way. இதுக்கு அடுத்து இது. Okay. So for defining the time reference, we need a signal called clock. Correct? So for providing the clock input,
how we are going to connect the hardware for our 8085 microprocessor, that we will discuss now. Okay. So as microprocessor is a sequential machine, definitely it requires clock input. So we say it as clock pulse. Digitally padichirukkom, correct? Can you people type it in the chat? Which circuit requires clock input? Combinational logic circuit or sequential logic circuit? Kindly type it in the chat. Combinational logic circuit ku clock input mandatory ya illa sequential logic circuit ku mandatory? Yes, A class la type பண்றாங்க. B and C la yes. Yes, sequential logic circuit. Okay. So how we are saying microprocessor is a sequential machine? Yes, ஒரு மெமரில இருந்து எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்து அதை டீகோட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் what operation it has to do. Clear? Then it will go for the next instruction. That means it is executing the program in a sequential manner. So definitely you will be having a time reference. So we are providing a clock input. Okay. So how we are going to provide the clock input for 8085 microprocessor? Now we will discuss. So each and every operation inside the microprocessor is synchronized by the clock cycle. Okay. So one clock pulse in the vela nadakkum. Adutha clock pulse, it has to do the next step. It has to do the next step. Like that, for each and every clock pulse or every clock cycle, it is doing as an operation in a step-by-step manner, in a sequential way. Clear? So the clock signal determines the time taken by the microprocessor to perform an operation. Clear? So what is the one of the parameter which is defining the speed of operation of your computer or CPU is the clock input. So clock pulse da either determine பண்ணது speed of your CPU. Okay, how many instruction your computer can execute in a second? ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னோட கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். That speed is determined by the clock speed. Clear? That is defined by the speed of your clock signal. Clear? Okay. In the previous session, I think previous session ku munnadi session la ஒரு task கொடுத்திருந்தோம். I hope everyone know it. So end of this today's session I will ask you. Okay. So உங்க லேப்டாப்ல என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்றீங்க, அதனுடைய ஆப்பரேட்டிங் ஸ்பீட் என்ன, so எல்லாம் பார்த்து வைக்க சொன்னோம். End of the session we will ask. Okay. So what is a clock pulse? Already we know it is a series of square pulse. Okay. It is a series of square pulse in a fixed interval. Okay, with a fixed frequency. Clear? See, நம்ம 8085 microprocessor அப்படினு சொன்னோம்னா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய clock input ஒரு constant frequencyல தான் ஜெனரேட் ஆகும். Clear? Say for example, ஒரு இன்ஸ்டன்ட் 3 MHz வந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் 5 MHz வந்துச்சுனா it won't operate properly. Clear? A fixed frequency input we are giving to the processor. Okay, so that it is working in a sequential way. Fine. So here in this image you can see, I hope everyone can see it. Green color la pathina lines ups and downs போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, this we call it as a clock pulse. Pictorially it is represented here. Okay, fine. Please remember one thing, the clock pulse what you are giving to your microprocessor must have 50% duty cycle. Okay, can anyone know what is the meaning for 50% duty cycle? I hope everyone know. The waveform பார்த்தா ஒரு விஷயம் நல்லா புரியும். On time off time ரெண்டும் சேமா இருக்கா டிஃபரண்டா இருக்கா? Duration, the duration of on time, whether it is same as that of the off pulse? Yes or no? Same. That means 50% duty cycle. Clear? So பாதி நேரம் ஆன்ல இருக்கு, பாதி நேரம் ஆஃப்ல இருக்கு. Fine. This two time period together we will consider a single clock pulse time period. ஒரு clock pulse ஓட time period அப்படினா என்ன சொல்லி இருக்கோம்? The time difference between two successive, okay, rising edge or falling edge அப்படினு சொல்லி இருக்கோம். எந்த இடத்துல எனக்கு ரைஸ் ஆகுதோ அதுக்கு அடுத்த ரைசிங் வருது இல்லையா, இதுக்கு இடையில உள்ள இன்டர்வல் தான் என்னது? Time period of a signal. Clear? Time period of a clock signal. Fine.
Now we will discuss. So we are having many variety of versions of Intel 8085 microprocessor. Adula 8085AH. Okay, that particular microprocessor, it is operating at the frequency of 3 megahertz and the minimum operating frequency on the 500 kilohertz. Correct? So typically it will be operated in 3 megahertz. Okay, 8085AH microprocessor is operating at 3 megahertz. Okay, கொஞ்சம் careful observe பண்ணுங்க. The clock input is generated from a piezoelectric crystal which is to be connected outside 8085 to X1 and X2 pin of 8085 microprocessor. நல்லா கவனிக்கணும். To generate the clock pulse, internally we have a oscillator circuit. Features le நம்ம படிச்சோம். It has an on-chip oscillator circuit. Okay. So by connecting a crystal externally, okay, piezoelectric crystal externally. So crystal பொறுத்த வரைக்கும் it is a two terminal device. Okay, so one must be connected to X1, the another must be connected to X2. It doesn't have any polarity. எப்படி வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம். So X1 ல ஒரு பின், X2 ல இன்னொரு பின் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா it will generate the clock pulse. Okay, so 8085 microprocessor must be provided with a power supply of 5 volt. Okay, and you have to connect a clock input. Okay, by this means piezoelectric crystal can be connected across the terminal X1 and X2 of 8085 microprocessor. Okay, so what is the purpose of the pin X1 and X2 pin ketona enna eludunga? It is to connect the crystal externally to the 8085 microprocessor so that internally it will generate a clock signal. Correct? So internally it is having a oscillator circuit. It will generate the clock pulse. Fine. The component, the piezoelectric crystal must be connected at X1 and X2 pin. Fine. The oscillator circuit is inside 8085 microprocessor to generate the clock input. Fine. The crystal frequency must be twice the operating frequency of microprocessor. Alla carefully underline பண்ணிக்கோங்க இந்த particular sentence. Okay. Wait a minute. Sorry. Okay, the crystal frequency must be twice the operating frequency of microprocessor. Okay, in that way we can say, or another word what we can say is, what about the crystal frequency? I am connecting the operating frequency of the microprocessor is half the frequency of crystal. Say for example 6 megahertz crystal na வெளியில connect பண்ணா என்னோட microprocessor என்ன வேல்யூல ஆபரேட் ஆகும், என்ன frequencyல ஆபரேட் ஆகும் அப்படினு பார்த்தோம்னா half of 6 megahertz, that means 3 megahertz. Okay, so kindly note it. Kindly note down this. Crystal frequency must be twice the operating frequency of the microprocessor, Intel 8085 microprocessor. What it mean? எல்லா microprocessor இப்படின்னு கிடையாது. 8085 microprocessor பொறுத்த வரைக்கும் அது 3 megahertz ல ஆபரேட் ஆகணும்னா I have to connect a crystal of 6 megahertz outside. Okay, so இப்போ இன்டர்னலா என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா clock divider circuit is the oscillator with a clock divider circuit. Okay, so for what purpose this particular concept is introduced in 8085, that you search it in the internet. Okay, or textbook la search panni enak solunga. Next class varappa I will ask you. Fine. Why it is like this? Na 6 megahertz crystal connect panna 6 megahertz la operate panna vaikka mudiyum illaya? Then why it is like that? Fine. So whatever the crystal frequency I am connecting is getting half. That means the operating frequency evlo venumo adula double times enoda crystal frequency irundhe aagum. Clear? So the version 8085AH2 8085AH1 idu rendu enna frequency la operate agundrathu inga list பண்ணிருக்கோம். 8085AH2 operate at 5 MHz whereas 8085AH1 operate at 6 MHz crystal. Okay, 6 MHz frequency. Clear? Okay, now I will ask you to operate the microprocessor 8085AH1 in 6 MHz. What must be the crystal value I have to connect externally? வெளியில என்ன crystal value connect பண்ணணும்? Kindly type it in the chat. Yes. A, B classroom la type பண்ணிட்டாங்க correct answer. Yes.
BC ET class la only Sajis typed the answer. 12 megahertz. See, என்னோட 8085 AH1 microprocessor 6 megahertz la operate ஆகணும்னா வெளியில என்ன crystal frequency connect பண்ணனும்? 12 megahertz crystal definitely I have to connect. Okay. Another question. If I connect an 8 megahertz crystal outside the 8085 microprocessor. Okay. எவ்வளவு connect பண்றோம்? 8 megahertz crystal if I am connecting. What about the operating frequency? 4 megahertz. Very good. So இந்த ரிலேஷன் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். வெளியில உள்ள frequencyல பாதி தான் உள்ள ஆபரேட் ஆகும். இத தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Fine? That's all. So now you can see. So இது வந்து மேல உள்ளது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா F CR னு போட்டுக்கலாம். CRY or crystal னே டைப் பண்ணிக்கலாம். crystal 6 megahertz எனக்கு இருந்துச்சுன்னா ஓகே என்னோட FOS FP னு வச்சுக்கலாம். ப்ராசஸரோட ஆபரேட்டிங் frequency. Clear? So 6 megahertz crystal நான் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட ப்ராசஸரோட ஆபரேட்டிங் frequency என்ன ஆகுது? 3 megahertz தான் வருது. ஓகே சோ இந்த பிக்சர் ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. I have asked you one question. Why this particular concept is introduced in 8085 microprocessor? வெளியில நான் கனெக்ட் பண்ற frequency ஏன் பாதி ஆகுது உள்ள போனா? Okay, how they have introduced a concept? Why they have introduced the particular concept in Intel 8085? அதுக்கான ஆன்சர் இந்த பிக்சர்லயே இருக்கு. Okay, so next class வரப்ப அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம். Fine. So generally time period of a signal அப்படினா என்ன சொல்லுவோம்? 1 by frequency. Okay, inverse of the frequency. Okay, similarly இங்க நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 1 t state னு சொல்லுவோம். What we are going to say 1 t state. We will be saying it as t state அப்படினு சொல்லுவோம். இத பத்தி லேட்டர் நம்ம டீடைலா படிக்கலாம். இப்போதைக்கு t state னா என்னன்னு தெரிஞ்சா போதும். T state is nothing but the time period of the clock pulse. Okay, so அப்ப t state னு சொன்னாலும் capital T னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். That is the reciprocal of the operating frequency. That means if my microprocessor is operating at 3 megahertz னு வச்சுக்கலாம். அப்ப டைம் பீரியட் எவ்வளவு வரும்? 1 by f, that is equal to 1 by 3 mega. மெகானா என்னது? 10 to the power 6. கால்குலேட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 0.33. 1 by 3 க்கு வேல்யூ என்னது? 0.33. 1 by mega, that is equal to micro. 1 by 1 mega is equal to 1 micro. 0.33 microsecond. அப்படினா மீனிங் என்னப்பா? The time period of the clock pulse is equal to the t state, which is equal to 0.33 microsecond when if it is operating at 3 megahertz. So for example question கேட்கலாம். If my microprocessor is operating at 4 megahertz, 4 megahertz ல ஆபரேட் ஆகுது என்னோட மைக்ரோப்ராசஸர் அப்படினு சொன்னோம்னா what about the time period னு கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? 1 by 4, that means 0.25 microsecond. Okay, so now I want to ask you one question. Okay, the question is, if I am connecting a 12 megahertz crystal, outside the microprocessor, what about the value of 1 t state? Can you people find and type the answer in the chat? Again I repeat the question. That crystal frequency what I am connecting is 12 megahertz. Okay, the crystal frequency what I am connecting is 12 megahertz. Okay, what about the time period? I think Sivakumar typed the answer. Yes, 0.66. Whether it is correct or not, kindly check it and tell. 12 megahertz crystal நான் வெளியில கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா என்னோட மைக்ரோப்ராசஸர் என்ன frequencyல ஆபரேட் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் அதை டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். If I have connected a 12 megahertz crystal outside the CPU, what about the operating frequency of the CPU? 6 megahertz. That is the correct answer. So what is 1 by 6 mega? 1 by 6 ஓட வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிங்க.
1 by mega become micro, correct? So what about 1 by 6? கொஞ்சம் குயிக்கா டைப் பண்ணலாமே. எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டா எழுதி தரணும். வெரி குட் சஜீஷ், வெரி குட் அனிஷா. பிசி கிளாஸ்ல டைப் பண்றாங்க. எஸ், ஏபி கிளாஸ்லயும் டைப் பண்ணிட்டாங்க. வெரி குட். 0.16 மைக்ரோசெகண்ட், தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டா எழுதி தெரியணும், அதுக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, பி ரெடி ஃபார் தட். ஸோ டி ஸ்டேட் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் சக்சசிவ் ரைசிங் ஏஜ் ஆர் ஃபாலிங் ஏஜ். நல்லா கவனிங்க. ஸோ இங்க என்னோட சிக்னல் ரைஸ் ஆகி முடியுது, இதுக்கு அடுத்து எங்க ரைஸ் ஆகி முடியுது பாருங்க, இந்த இடத்துல. ஸோ திஸ் வி கேன் சே இட் அஸ் ஒன் டைம் பீரியட். கிளியர்? ஸோ இங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு ஃபாலிங் ஏஜ், இது ஒரு ஃபாலிங் ஏஜ், இதுக்கு இடையில உள்ள டைம் தான் என்ன சொல்றோம், ஒன் டி ஸ்டேட்னு சொல்றோம். ஸோ இங்க நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது கிறிஸ்டல் ஃப்ரீக்வன்சி. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஸோ 0.33 மைக்ரோசெகண்ட் இதுதான் என்னோட ஒன் டி ஸ்டேட். ஏன்னா கீழே உள்ள ஃப்ரீக்வன்சி தான் என்னோட ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி, நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள். கிளியர்? ஸோ இதே நான் வந்து 12 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் வெளியில கனெக்ட் பண்ணா 6 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஃபைன். ஸோ த டைம் பீரியட் பிகம் 0.16 மைக்ரோசெகண்ட். கிளியர்? தட்ஸ் ஆல். ஸோ அதுக்கு தான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இங்கே போட்டுருக்கணும். ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி கிளாக் இன்புட். ஃபைன். ஸோ டைப் ஆஃப் கிளாக் சர்க்யூட் எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரெண்ட் கிளாக் சர்க்யூட்ஸ் யூ கேன் கனெக்ட் எக்ஸ்டர்னலி. சார் நீங்க என்ன சொன்னீங்க சார், வெளியில வந்து கிறிஸ்டல் X1 X2ல கனெக்ட் பண்ணா போறோம்னு சொன்னீங்க, கரெக்டா? ஸோ தேர்ட் இமேஜ் ஓகே சார். வாட் அபவுட் த அதர் திங்ஸ்? யூ கேன் ஆல்சோ ப்ரொவைட் எக்ஸ்டர்னலி ஜெனரேட்டட் கிளாக் இன்புட். வெளியில நீங்க வந்து ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் வச்சுட்டு நீங்க எக்ஸ்டர்னலாவும் என்ன பண்ணலாம், that mean LC oscillator, RC oscillator, these are the different types of oscillator, correct? So அதுக்கு ரெண்டு லீடு மட்டும் தான் வெளியில கொடுத்திருக்காங்க. ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் உள்ள இருக்கு. By connecting an inductor and a capacitor in parallel you can obtain LC oscillator circuit, correct? By connecting a resistor and a capacitor in parallel you can have RC oscillator circuit. Fine. Out of this circuits, okay, டைரக்டாவும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்டர்னல் கிளாக் கொடுக்கலாம். எப்படி? லைக் திஸ். X2 பின்ன நம்ம என்ன பண்ணலாம், நோ கனெக்ஷன் ஃப்ரீயா விட்டுட்டு X1 பின்ல என்ன பண்றோம், ஜஸ்ட் ஒரு நாட் கேட் போட்டுட்டு ஒரு புல் அப் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி you can connect like this also. Fine. These circuits are mentioned in the Intel data sheet. Kindly refer it. So next class வரப்ப இன்னொரு क्वेश्चனும் கேட்கலாம், இந்த கெபாசிட்டர் வேல்யூ என்ன வேல்யூ போடணும் அதுவும் பார்த்துட்டு வாங்க. So ரெண்டு क्वेश्चन நம்ம கேட்டிருக்கோம். என்ன கேட்டிருக்கோம்? Why the outside frequency, crystal frequency is divided or halved internally for operating frequency of 80-85 microfarad. That is one question. The next question is, what is the capacitor value if I am going for crystal clock circuit? Okay. So இதுல most common யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்க்யூட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா crystal clock circuit, because it is providing the stable oscillation. Clear? So it is preferred in all the application. Okay, just X1 X2 pin க்கு அக்ராஸா ஒரு கிறிஸ்டலை கனெக்ட் பண்ணிட்டு just you have to connect a shunt capacitor from X2 pin. X2 pinல இருந்து ஒரு கெபாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணி கிரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க. That's it. So this circuit is predominantly used for generating the clock signal for 80-85 microprocessor. Okay, so with this the generation of clock input for 80-85 microprocessor is over. Okay, almost the time is 12:41. Okay, so we will go with the questionnaire session. Previous class la or task கொடுத்தோம் இல்லையா, அதுக்கான question கேட்கலாம். Fine. So by here we will stop the theory content. So next class la we will discuss about the buses of 80-85 microprocessor. Okay, fine. Can you people type it in the chat? Can you people type it in the chat? ஒவ்வொருத்தவங்களா கேள்வி கேட்கலாமா? நம்ம உங்க லேப்டாப்ல யூஸ் பண்ணிருக்க ப்ராசஸர் என்னன்னு எல்லாம் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபைனலி டைப். ஓகே, சிவகுமார் டைப் பண்ணிருக்காரு. ஓப்போ மொபைல் போன்ல 2 GHz ஆக்டோ கோர் ப்ராசஸர் ஒர்க் பண்றாங்க. ஃபைன். Can you say what is the name of that processor, Shivakumar? You have specified about the specification of the processor. Very good. Okay, can you type the name of the processor? Yes, Subhash typed Intel i5 8th generation. Very good, Subhash. Okay,
Like that, you people type Intel Pentium dual core processor. Very good. Sri Vidya Niketidan. Very good. 7884 processor. Exynos. Very good, Bharat Raj. Octa core Samsung phone use pannீங்க கரெக்ட்டுங்களா? There you used Exynos 7884 processor. Okay, fine. See, many of you are typing. யாராவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸ்பெசிஃபிக்கா யாராவது கேட்கலாம். ஓகே, ரோல் நம்பர் 19L209 தர்ஷன பாலா. லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்களா, மொபைல் போன் வச்சிருக்கீங்களா? தர்ஷன பாலா, kindly respond. Mobile phone. Okay, can you say what is the processor used in your mobile phone? Microprocessor என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்க மொபைல் போன்ல? பாத்தீங்களா இல்லையா தர்ஷன பாலா? ஓகே, பி கிளாஸ்ல யாரையாவது கேட்போம். பி கிளாஸ்ல 19T118 ஷாலினி. 19T118 ஷாலினி, can you unmute and speak or type it in the chat? நீங்க மொபைல் போன் யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல லேப்டாப் யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல ரெண்டுமே இருக்கா? ரெண்டுமே இருக்கு. ஓகே, உங்களோட லேப்டாப்ல யூஸ் பண்ணிருக்க ப்ராசஸர் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் சொல்ல முடியுமா? என்ன ப்ராசஸர், என்ன கான்ஃபிகரேஷன்? சொல்லுங்க. மொபைல் போன் சொல்லுங்க, என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் என்ன மொபைல் போன், அதுல என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? விவோ. ஓகே, விவோ என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கப்பா? octa-core. Okay, what about the name of the processor? octa-coreன்றது அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அந்த ப்ராசஸர்ல மொத்தம் 8 கோர் இருக்கு. அதெல்லாம் லேட்டர் நீங்க வந்து என்ன ஏதுன்னு படிக்கலாம். ஃபைன். சரி, ஒரு ப்ராசஸர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ வர ப்ராசஸர்லாம் மல்டி கோர் we are having. ஓகே, octa-coreனா 8. octa means 8. ஓகே, deca-core வரைக்கும் இருக்கு நமக்கு மொபைல் ஃபோன் ப்ராசஸர். ஓகே, so 10 cores we will be having. Name of the processor என்னன்றது பாருங்க. Clear? Fine. I will stop the presentation. Wait a minute. I will stop the presentation in both classes and I will show you how to see your PC configuration. உங்களோட personal computerல எப்படி இத பார்க்கிறதுன்றதை I will show you. Wait a minute. So with this we will stop today's session. Okay. கொஞ்சம் பொறுமையா கவனிங்க. So present now entire screen. I'm presenting the entire computer screen. Present now entire screen. Fine. See, we may have some activities like this so that we will be learning more things. Okay. See, just உங்களுடைய this PC அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். யாரெல்லாம் விண்டோஸ் OS 8 OS யூஸ் பண்றீங்களோ உங்களோட இந்த this PC இது மேல ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you can see properties. Clear? I hope everyone can see this what I am displaying. எல்லாருக்கும் தெரியுதா அப்ப ரெண்டு கிளாஸ்லயுமே? Yes sir. Yes, simply click on the properties. A new window will pop up. So இதுல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு. கவனிங்க, என்ன OS யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? விண்டோஸ் 8. அதுல என்ன வெர்ஷன்? Windows 8.1 Enterprise version. Okay, then processor என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, Intel Core i5 processor. Okay, 3470 CPU. இதுல ரெண்டு frequency போட்டுருக்காங்க. Fine. இதுல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல சிங்கிள் கோர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think so. Fine. So இத பத்தி நம்ம டீடைலா சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் இன்டர்நெட்ல அப்படின்னா இந்த நம்பர் போட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you can know. Fine. RAM memory 4GB. Okay. So 64-bit microprocessor இது. So 64-bit OS இதுல போட்டுருக்காங்க. Clear? So like this you can see. Okay. So similarly உங்களோட மொபைல் போன்ல பார்க்கலாம். ஒரு சில மொபைல் போன்ல you can see your processor detail. In some mobile phone it is not available. Okay. So don't worry about that. You just Google it. Just search பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you can know what are the configuration of your mobile and the laptop processor. Okay. And its specifications. Okay, so by here we will stop today's session. Okay, thank you for all of you. Those who are having doubt you can ask, otherwise you can leave. See, quizzes alla proper attend pannunga pa.
again and again சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம், ப்ராப்பரா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. Okay, so now I will disable the recording.